Dziś porozmawiamy sobie o zasilaczach. Dlaczego to jest jeden z ważniejszych elementów komputera, no i oczywiście czym kierować się przy jego wyborze. Moi drodzy, witam Was bardzo serdecznie. Dziś porozmawiamy sobie o zasilaczach. Przede wszystkim dlaczego jest to jeden z najważniejszych elementów komputera, no i oczywiście czym kierować się przy wyborze zasilacza, na co trzeba będzie zwrócić uwagę. Oczywiście skupimy się na tych najważniejszych rzeczach, a na koniec będzie jeszcze niespodzianka. Generalnie zasilacz to można powiedzieć serce komputera, bo odpowiada on za zasilanie wszystkich podzespołów Waszego PC-a to raz. No i oczywiście od niego zależy, czy te komponenty będą działały stabilnie, no i czy będą one bezpieczne. Od tego chociażby mamy wszystkie zabezpieczenia w zasilaczach, które uchronią Was przed ewentualnym uszkodzeniem komputera czy też danego komponentu. Pierwszą rzeczą, na którą trzeba oczywiście zwrócić uwagę, to powinno być dla wszystkich oczywiste moc zasilacza. Odpowiednio trzeba ją dobrać. Można posiłkować się takimi kalkulatorami mocy. One są darmowe, możecie znaleźć je na necie. I mniej więcej powiedzą one Wam po wpisaniu wszystkich komponentów Waszego komputera, jaką moc będziecie potrzebowali. Drugi istotny aspekt to choćby sprawność zasilacza, określany przez normę 80+. Także mamy kilka certyfikatów. Oczywiście im wyższy certyfikat, tym lepiej. I to nie tylko chodzi o to, że zaoszczędzicie pieniądze, ponieważ zasilacz nie będzie generował tyle strat, no ale choćby dzięki wyższemu certyfikatowi i mniejszym właśnie stratom będziecie mieli chłodniejsze elementy zasilacza. Dzięki temu będzie on też cichszy. Kolejnym certyfikatem, który pojawił się w sumie dość niedawno, to Cybernetic. Bardziej jeszcze akuratny w porównaniu do tej normy 80+. I właśnie na koniec tego filmu będzie wywiad z przedstawicielem tej właśnie firmy. Także troszeczkę więcej na ten temat się dowiecie. Tam nie jest mierzona tylko i wyłącznie sprawność zasilacza, ale wiele innych aspektów, choćby też jego głośność. Tutaj na przykład na przykładzie tego SilverMonkey możecie zobaczyć, że certyfikat Cybernetic, jeżeli chodzi o głośność, to klasa A. Czyli im wyższa klasa, tym oczywiście zasilacz będzie cichszy. Wróćmy jeszcze na chwilkę do tych certyfikatów sprawności, czyli 80+. Moim zdaniem takim sweet spotem będzie 80+ Gold, czyli sprawność na poziomie 92%, czyli 8% mamy tylko strat energii, która pójdzie, no można powiedzieć, w powietrze. Oczywiście, jeżeli ktoś ma na tyle kasy, żeby dołożyć do certyfikatu, powiedzmy, Titanium, to jak najbardziej nie widzę żadnych przeciwwskazań. Ale jak mówię, taki sweet spot to 80+ Gold. Jeżeli wybieracie komputery, powiedzmy, troszeczkę tańsze, chcecie trochę na zasilaczu przeoszczędzić, aczkolwiek tego Wam nie proponuję, no to powiedzmy wybieracie sobie 80+ Bronze. Tam jest sprawność w okolicach 87%. Kolejna ważna rzecz z tym związana to jeszcze to, że sprawność zasilacza mierzona jest przy jego 50% obciążeniu. Co oznacza, że no takim optymalnym wyborem byłoby na przykład, jeżeli macie komputer, który będzie Wam pobierał, dajmy na to te 600 W, no to dobrze byłoby mieć zasilacz 1200. Natomiast jest to przepalanie pieniędzy, jakby nie patrzył. Kolejna sprawa, taki zasilacz 1200 W na niskim obciążeniu, powiedzmy 10%, no będzie miał kiepską sprawność i tam też będą straty, także to nie można do tego w ten sposób po prostu podchodzić. Minimalny zapas zasilacza moim zdaniem to jest 20%, jeżeli będzie to 30-40 to jeszcze lepiej. Po prostu zasilacz nie będzie tak się przegrzewał, nie będzie generował takiego poziomu głośności. Kolejna ważna, istotna sprawa, przynajmniej też moim zdaniem, to choćby to, czy zasilacz jest modularny, czy też nie. Są też jednostki semi-modularne, czyli tak, zasilacz modularny ma wszystkie dopinane przewody, semi-modularny zazwyczaj ma przewód 24-pinowy i 8-pinowy EPS na stałe podpięty, resztę dopinacie, lub też macie zasilacz z przewodami już przypiętymi do niego na stałe. Oczywiście modularność pomaga w tym, żeby używać tylko i wyłącznie, podłączać te kable, te przewody, które są wymagane. Dzięki temu macie mniejszy bałagan w obudowie. Kolejna rzecz to półpasywność zasilacza. Bardzo fajna opcja, bo w momencie, kiedy komputer nie jest obciążony, powiedzmy robicie sobie coś, nie wiem, w Office czy siedzicie na necie, wtedy zasilacz pobiera, powiedzmy, około 20%, znaczy zużywa około 20% mocy, no to w tym momencie nie będzie żadnego szumu, hałasu, który generowany jest przez zasilacz, aczkolwiek to też nie jest takie, można powiedzieć, zero-jedynkowe, dlatego że no jeżeli ten wentylator w zasilaczu nawet bardzo wolno się obraca, to jednak dodatkowo chłodzi te elementy wewnątrz, co też wpływa na zwiększenie żywotności zasilacza. Także trzeba patrzeć sobie na różnego rodzaju testy, jakie zasilacze występują, czy są półpasywne, czy też niepółpasywne i jakie mają te obroty przy poszczególnych obciążeniach, bo to też nie jest tak, że powiedzmy przy 20% będzie wentylator obracał się maksymalnie, a będzie to jakiś tam, powiedzmy, rząd wielkości 600-700 obrotów na minutę i wtedy też nie będzie tego zbyt mocno słychać. Co do przewodów jeszcze, to przy wyborze zasilacza musicie też pamiętać o tym, żeby dany zasilacz miał odpowiednią ilość złączy, które będziecie podłączali pod Waszego kompa, czyli pod kartę graficzną, pod płytę główną itd., itd. Ważna jest też długość przewodów. Jeżeli macie duże obudowy, no to zasilacz też powinien mieć trochę dłuższe przewody, żeby później nie było problemu
z podpięciem ich do choćby, nie wiem, karty graficznej, czy też do gniazda EPS na płycie głównej. Warto też zwrócić uwagę i to też znajdziecie taką informację właśnie w recenzjach, testach, jaka jest grubość przewodów. Jest to wrażane za pomocą AWG i teraz uwaga, bo im niższy numer tego AWG, tym przewód jest grubszy. Także to nie jest tak, że mamy AWG powiedzmy 22, to będzie on grubszy od AWG 16. AWG 16 to są teraz takie najwyższe, można powiedzieć, standardy w większości zasilaczy i tutaj ważne, żeby te przewody były na tych najważniejszych, czyli EPS 8 pin, czy też przewodach do zasilania karty graficznej. Kolejna rzecz, no to mamy oczywiście standardy różne, jak choćby PCI Express 5.0, karty NVIDIA, mamy tam te złącza 12V High Power, czy też te najnowsze 2x6. Też warto, jeżeli macie taką kartę, wybrać zasilacz, który takie złącze posiada, czyli najlepiej, żeby to był ATX Standard ATX 3.1 i PCI Express 5.1 z tymi nowymi przewodami 2x6 pin, bo przejściówki no niestety mogą powodować jakieś tam problemy. Wiecie, że karty potrafią się niektóre palić nawet. Głównie chodzi mi tutaj o te najmocniejsze RTX-y, także warto też o coś takiego zadbać. Wybierając zasilacz też zwracajcie uwagę na to, jaką regulację napięć posiada. No oczywiście odradzam kompletnie grupową. Być może jeszcze takie zasilacze na rynku się znajdują, ale raczej mniej znanych marek i nie polecam w ogóle w tym kierunku iść. Najlepsza oczywiście to przetwornica DC-DC, wtedy te napięcia są najbardziej stabilne, są najmniejsze wahania. Powiedzmy, jeżeli komputer obciążony jest na 20% i później obciążycie go na, nie wiem, 80%, na 100 oczywiście nie proponuję, bo pamiętajcie, musicie mieć zapas tej mocy, no to w tym momencie różnice pomiędzy tymi napięciami najlepiej jak nie wykraczają poza normę 3%. Im mniej to oczywiście lepiej. Wiadomo, że sama norma ATX określa wahania na poziomie plus minus 5%, ale gdybyście mieli zasilacz, który takie wahania tych napięć ma, no to już nie jest dobra jednostka. Także 3% to jest taki maks, a jak mówię, im mniej, tym lepiej. Także też znajdziecie te informacje w testach, w recenzjach, bo czegoś takiego nie uświadczycie w specyfikacji na stronie producenta, czy też na stronie sklepu. Także warto sobie przed zakupem właśnie jakieś testy obejrzeć. Nie można zapominać o zabezpieczeniach. Bardzo istotna sprawa, bo jeżeli coś się stanie, na przykład macie jakieś przepięcie w sieci, zasilacz takiego zabezpieczenia nie będzie posiadał, no to może się skończyć na uszkodzeniu komputera, czy to jednego podzespołu, czy nawet kilku. Powiedzmy procesor, płyta główna, karta graficzna. Kolejna bardzo istotna rzecz to wnętrze zasilacza, czyli jego komponenty. Tutaj trzeba zwracać uwagę na kilka aspektów, choćby jakie są użyte kondensatory. Te filtrują napięcia. Im lepsze kondensatory, te napięcia będą czystsze i tym dłuższa żywotność będzie komponentów waszego komputera. Polecam oczywiście kondensatory japońskie typu Nichicon, Rubicon czy też Panasonic. Wiadomo, tutaj te zasilacze z takimi kondensatorami będą droższe. Ewentualnie wybracie zasilacze z kondensatorami tajwańskimi, powiedzmy TIPO. Unikajcie tanich chińskich marek, ponieważ no, raz, że i żywotność tego zasilacza, jak i filtrowanie napięć przez ten zasilacz nie będzie zbyt dobre. Tutaj też warto dodać, że mamy jak gdyby dwie strefy, tak mogę to nazwać w zasilaczu, czyli ta filtracja pierwotna, gdzie mamy główny kondensator, czy też kondensatory, w zależności od mocy zasilacza, no i strona wtórna. I też warto, żeby nie tylko ten główny kondensator był dobrej marki, japoński, ale również te kondensatory na stronie wtórnej. Czystość jak gdyby napięć wyrażona jest w tętnieniach napięć. Oczywiście takich aspektów nie znajdziecie w opisie produktu na stronie powiedzmy producenta, czy też ze stronie sklepu. Trzeba podpierać się recenzjami i testami, żeby dowiedzieć się, jak te tętnienia wyglądają. Im niższe oczywiście, tym lepiej, te napięcia są czystsze, no i to zwiększy żywotność waszych komponentów. Być może mały szczegół, ale też warto, a nawet powinno się na to zwrócić uwagę, mianowicie wielkość zasilacza, chodzi mi o jego długość, no bo są obudowy, które pomieszczą wam jednostki dłuższe lub też krótsze, żeby później się nie okazało, że nie będziecie mogli zasilacza w obudowie zainstalować. Oczywiście są standardy jeszcze też te małe SFX, do tych obudów mini TX, tam niejednokrotnie można tylko taki i wyłącznie zasilacz zainstalować, także też no, trzeba mieć to na uwadze. Kupując zasilacz zwracajcie też uwagę na tabliczkę znamionową. Ona dość sporo może wam o takiej jednostce powiedzieć, bo na przykład mniej takie znane marki, czy też marki no-name'owe, zasilacze po prostu z niższej półki, no może okazać się, że mają na przykład moc nominalną 850 W, ale na linii 12 V macie powiedzmy tych watów 500 czy też 450. To nie świadczy dobrze o zasilaczu i ten zasilacz raczej będzie konstrukcją kiepską. Także to jest już takie pierwsze kryterium też, które pozwoli wam odrzucić taki produkt. I wszystkie nowe zasilacze, te porządnych marek, na linii 12 V mają jego nominalną moc. Ewentualnie tam będzie, nie wiem, czasami 5 W mniej, ale generalnie to jest moc niemalże identyczna jak nominalna moc zasilacza.
No i z mojej perspektywy jeszcze takim ważnym punktem jest długość gwarancji. Te najlepsze jednostki, które mają najlepszą elektronikę w środku, oczywiście one są zdecydowanie droższe. Te gwarancje mają 10, nawet 12 lat. Na pewno odpuścimy sobie zasilacze, które tej gwarancji mają 2-3 lata, no to nie świadczy zbyt dobrze o tym, co w tym zasilaczu się znajduje, no bo producent nie jest pewien, że tak powiem, swojego produktu i nie jest w stanie udzielić dłuższej gwarancji. Minimum to jest moim zdaniem 5 lat, także 5 lat minimum, a najlepiej jak to będzie 10 lub też więcej. Także gwarancja też jest moim zdaniem dość istotna i na to też zwróćcie uwagę. Tyle wydaje mi się z ważniejszych rzeczy. Oczywiście przypominam, gdybyście mieli pytania, sekcja komentarzy, tam je zadawajcie i będziemy starali się na nie odpowiedzieć. A teraz dla osób, które są ciekawe, na czym polega certyfikat Cybernetic, zapraszam na wywiad z przedstawicielem tej firmy. Hello Aris, how are you? Hi, fine, thank you. Good, good. So Aris, can you tell us, a little bit more about you and what you do? I'm the chief engineer of Cybernetics. I used to be a telecommunications engineer for 30 years, give or take, in Hellenic Air Force. I have studied also, have a degree in computer science. I always loved electronics. The first time I started doing stuff, basically I have reviewed everything, almost everything from the IT world. I was fascinated by power supplies because they were the most difficult thing to do back in the day. And I think that they are still are very difficult to properly test. So I think that's enough. Right, if you want to learn anything more. Right. So what was the idea, to creating your own system? Basically, I remember that back in the day, I was working as a reviewer at Tom's Hardware, and right. I was frustrated by the limitations of the existing certification scheme, 80 plus. And I thought that it didn't do a good work. There was lots of criticism about 80 plus. And I even sent them an email, these guys, and I told them, hey guys, I have these years of experience in TSU testing. I can help you improve your system if you want to. And they never replied back to me. And I said to myself, okay, if they don't reply to the PSU reviewer of Tom's Hardware, where Tom's Hardware back in 2015 was the largest IT site, everybody knows Tom's Hardware. Imagine how they treat the plain users. And I was a little bit angry, and I said to myself, okay, if these guys don't want to improve their system, it's high time for me to make my own system, to make something way, way better than these guys. And this is how all this started with Cybernetics. Right, okay. So, but why your system is better than the 80 plus? So what's the difference, Do you do more tests, more aspects, when testing power supply, or? There are many differences. Literally, this can last all day long, this conversation. But so I will stick back only to some basic facts. First of all, our reports are based on ISO standards, 17025 and 17065. When I see a report from a lab which doesn't even include the equipment used, come on. This is not a report. This is something this is nothing you can trust. I tell you that I tested something, even in the reviews that we make, reviewers are not obliged to follow the ISO rules. Most of them work from home, don't even have a proper lab. And I totally respect that. But even the reviewers say that we tested this GPU, for example, with this test system. We tested with this test system. And 80 Plus is supposed to take all this money and they don't even list the equipment. This is for me a red flag. Right. When I see a report and I don't know how this person tested, with what they tested, with their hands, with their eyes, I know. This is immediately a red flag for me. This is not acceptable. Second, they test at 4 or 5 different load levels only. I remember back in the day, many PSU manufacturers tuned their PSUs to be most efficient at 20%, 50%, and 100. They didn't even care for 10% load or 2%.
we test to avoid that. We test at least 1,450 different load levels. So you have the complete efficiency map of the PSU, and not only the same for noise. Speaking of noise, there was no standard in noise measurement. Cybernetics is the first to actually introduce a noise certification, the first in the industry. And the days that users were accustomed to delta fans, screaming fans, or huge noise levels, they are long past. Everybody now is seeking for a silent system. Even me, I remember when I was back in the day, 10, 15 years ago, I didn't have a problem with a noisy system. This is not the case anymore. I cannot stand noisy IT components. So the noise certification for me is of equal importance to the efficiency certification. Another thing, we use very close to real life scenarios. For example, we test at 30 degrees Celsius, give or take 2 degrees. 80 plus, I think they test for 18 to 22, something like that. Much less. Sorry, I don't even want to look at this stuff. It's very, very low. Tell me PC that will have 18 degrees inside. Okay, in Poland, if you have it outside in the winter, it probably, but this is not the case. Speaking now again about equipment, our equipment, we have invested many hundreds of thousands of euros on equipment, which is calibrated up to the standards, and that because we have to follow the ISO. You cannot say that you are a serious laboratory if you don't follow an ISO certification. We get inspections. We have third-party people come to our lab to calibrate our equipment, although we own our own calibrator, but still another guy has to come here, another lab has to come and calibrate your equipment. You cannot do it alone because they have to also check you. We do everything by the book. Another thing, we test every sample individually. I don't accept the labels. In other certification schemes, you can say, I am the manufacturer, the OEM, okay, I give you one PSU to certify, and then whoever buys this platform from me, X, Y brand, they can use the same certification. No, that's not correct, because you can change the capacitors, you can change the cables, you can change everything. That's not correct. That's why I have to test everything individually, and I even put the serial number inside the report, and we also have the path analysis, so users know exactly what was the sample that we tested. No golden samples in us. If you ask me how I can see if it's a golden sample, after so many years of experience in reviewing, I can immediately tell if something is golden. And also standard cables. In the beginning, companies thought that we are something like an 80 plus spin-off, and they were sending me PSUs with such short cables, you know, for increased efficiency. And I tell them, no. I want the cables that you will use in the final product, and that's why we have the table, the cable description table in all of our reports. This is another thing missing from the competition. Also, we pay great attention to user reports about alter design. I check every mail that users send to Cybernetics, and when the user says, hey Aris, this is not the same PSU that you tested. I bought this PSU and I noticed something different. We immediately pay attention to that, and there were cases that we even went out and bought this PSUs on our own to check if indeed it's different from what we tested. But again, what we test, we have the serial number, we have the path analysis. The user can go and check exactly if there are any differences from what we tested. No fake badges. We take immediate action if somebody reports that the brand uses a badge from us without the respective report on our side. And I think the most important of all, we are not, how to put that gently, a money-making office. I don't certify whatever falls into our hands. No, I want whatever I put my badge on to be reliable,
and be good and be safe. There are several cases, not many thankfully, several cases that we refused to certify the products because they weren't reliable and they weren't safe. That's why we not only run, people might think that Cybernetics only runs efficiency and noise testings. No guys, we run every test you can imagine. It's just that in the reports, there's limited space. We don't want a report 100 pages long because nobody will read it. We include the most basic stuff, but we test everything, and we are very, very careful about the protection features, especially. So if a product fails during our heavy testing, it doesn't get certification badge. Right, okay. That's interesting. Good to know. Can you tell us a little bit more about ETA and Lambda? You know, Yeah. for people who don't know what it is. Yeah, the ETA, first of all, why I named it ETA, it derives from the Greek letter ETA, which represents efficiency in engineering and physics. You know, the Greek letter ETA is used for efficiency. And that's why I chose, I found it very interesting that there's a Greek letter, since I'm a Greek also, representing efficiency. And the ETA has to do so with the energy efficiency of the PSU under test. As I mentioned before, 1,450 different loads. We'll also check 5 VSB, the standby rail, and vampire power, and power factor. So we are not only in pure efficiency, we also check the energy consumption when the PSU does nothing. Vampire power and power factor, and let me tell you that power factor is very, very important, especially if you use a UPS device to support your PSU. And especially in 230 volt, I'm still pushing manufacturers to improve their LPFC converters to provide higher PF readings, because so far nobody tested power factor, and manufacturers gave more importance to 115 volt, which they use in the US and some other areas. The thing is that the majority of world uses 230 volt, and we need to push hard for the PFC converters to be on equal performance on 230 volt. Power factor affects efficiency. If power factor is low, then there is no meaning to have titanium or whatever efficiency. You won't fully exploit the PSU's efficiency with a low power factor. Just wanted to make that clear. Yeah, so the power factor should be, close to 1? Ideal is 1, yeah, never there will be 1, but yeah, the ideal is as close to 1 as possible in different load levels, because power factor changes. Usually it's lower at light loads and increases as At the higher load load. increases. It's a little bit the opposite. While efficiency drops as load increases, power factor is the opposite. It increases with higher loads. All right, got it. Thank you. What about Lambda? So, Lambda, it also derives from a Greek letter. It measures noise output from the PSU's fan under various load conditions. If the PSU has coiled wine at usually light loads, we also mention that in the terms of the Lambda evaluation. But speaking of coiled wine, because I'm sure that many of your viewers will have questions yes. about that. Definitely. Yes, guys, Definitely. coiled wine doesn't have to do with the PSU as a unit. Coiled wine has to do with a combination of hardware. You might have this PSU, the X PSU, with a Y GPU, and you will have coiled wine. And you might change the GPU and not have coiled wine. You might change the PSU and also do not have coiled wine. So it's a combination of hardware that gives coiled wine. It's not the specific PSU. Now, if the PSU is broken, yeah, it will have coiled wine, but this means that the PSU is broken. Or if the PSU is heavily stressed. We usually see, for example, coiled wine in a 200% answer and response test that we run for the ATX version 3.1. But this is an extreme case scenario. I don't see so far, because I also check power requirements of GPUs. I haven't found the GPU to have so high transient loads for 2000 watt or higher. So I just want to make clear that most of the modern
PSUs don't have coil wine issues, and if they have a light load, this is most likely caused by the best mode operation, which is responsible for the high efficiency at light loads. When Intel came out and said, hey, I want over 70% efficiency at 2% only load, I said, what the hell? This is not, this is very, very difficult. But we did that through best mode operation, but this exact operation also can bring coil wine issues and increase triple and EMI at light loads. Another thing, lambda, the Greek letter lambda, represents wavelength, which is a fundamental property of the sound waves. That's the reason also that I chose this letter for our acoustics. Okay. Measurement. Yeah, I've noticed the same, with the coil wine. I had the GPU that was very bad, and I've changed, 3 or 4 power supplies, and at the end, there was nothing, No it was the wine. combination. You managed to find a power supply that doesn't affect the circuit with That's right. GPU. But if you use the PSU that had coil wine with another system, it might be okay. Yeah. It's a very difficult problem to solve this coil wine issue. And for me, because I use an open chassis, a bench box for all of my GPU reviews, there is no GPU so far that doesn't do coil wine, especially in the game menus. If the game menu doesn't have an FPS limiter, or in some cases in the 3D Mark. So most of the times you think that it's the PSU, but it's not the PSU, it's the GPU that makes the coil wine. Yeah, that's right. It's a very common problem, last days, so the coil wine is a nightmare, for me, because like you, I like, the quiet system, for me, it has to be quiet, so. If it is high frequency, the coil wine, the good thing with us as we age is that we lose our ability to hear the high frequencies. So a system that looks silent to us, it might be terrifying for the young user. That's right. Yeah, that's right. Can you tell us, how long, the, let's say, test of the one power supply will take, how? It depends if the sample behaves well, we don't have any issues. We typically ask for 2 samples per model in case there's a damage during shipment or we see any weird readings for the first sample. We transition to the second sample and ask for more samples to be sure. So it all has to do how the test will proceed. Usually, the higher the capacity, the more problems we can have, especially now with the 200% transient response testing. In high capacity PSUs, we started having 3,000 watt PSUs, 2,800, that's insane for desktop PSUs. Anyway, usually it takes about 4 to 5 business days. For one power supply. To be completely for one power supply. Yeah, it's thousands of measurements, and we keep on increasing the measurements. Recently, we added EMCPD compliance testing. We added a new test where actually it's not a test, but okay. We cut the cables to find out if they use aluminum or pure copper. Every test that we conduct needs time, especially MI is a killer, but I believe that it's of huge importance for a PSU to not have increased EMI and also be tolerant to EMI. And the best part for our partners is that we didn't increase our prices. We added all these new tests without a penny increase in our fees. We just keep on adding work, adding stuff. My people say, okay, at first we did 2 or 3 days, now we're almost to 5 days. If we continue like that, it will take a month. Guys, there's so many tests that we could run, so we have to select the most important and crucial ones that can really affect the end users. Okay, so how many people are involved, in testing of one power supply? We have a number of engineers. Each engineer is responsible for the PSU. He starts and finishes. Right, one person from Yeah.
Basically, it's like in the Air Force in the US, where you have, as a pilot, you have your own airplane. I think that this is the case anyway. Here we assign chroma stations. So we say, this chroma load station belongs to this engineer. So he takes a PSU and he finishes it. It goes like that. Okay. So what are the criteria the power supply must meet, to be tested by your company? Look, because there are so many, the criteria, especially in the efficiency, noise, it's simple. We have listed them explicitly and our page. We have a separate landing page for eta and lambda, where users can go and check exactly the range, the efficiency range and the noise range, and other stuff that we take into account to provide our badges, our ratings. Mm-hmm. Okay. So I know you want me to list, but I think it's easier if somebody goes to the page and check out the tables. No ja powiem szczerze, jestem pod wrażeniem. Testy są naprawdę mega kompleksowe. To nie jest tylko sprawdzenie sprawności, ale wszystkie aspekty zasilacza. Była też mowa choćby o piszczeniach cewek. Dla mnie to jest istotna rzecz. No jak widać, ja już mówiłem niejednokrotnie o tym w swoich filmach, że nie zależy to tylko od zasilacza, ale właśnie jak Karis powiedział, od kombinacji i karty, i zasilacza. I trzeba czasami kombinować. Ja musiałem kiedyś 3 albo 4 chyba zasilacze zmienić, żeby w końcu wyeliminować to piszczenie cewek, które jest, jak wiecie, uciążliwe. 1400 różnych obciążeń na zasilaczu, kilka dni testów jednego zasilacza. No i jeżeli ktoś faktycznie wysyła swój produkt do Arisa i dostaje ten znaczek, te certyfikaty, no to można mieć pewność, że zasilacz jest naprawdę dobrej klasy. Także warto na te certyfikaty też zwracać uwagę właśnie choćby Cybernetic. No i przypominam, jak macie jakieś pytania, to śmiało piszcie w komentarzach, postaramy się na nie odpowiadać. Na dzisiaj to byłoby tyle, także Wam bardzo dziękuję za uwagę. Jak Wam się podobało, zostawcie łapkę w górę, nie zapomnijcie o dzwoneczku. Trzymajcie się, pozdrawiam, cześć.